గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్. ఈ రోజు మనం మెడ నొప్పి, నడుము నొప్పి, అలాగే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పెయిన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. వీటికి సంబంధించి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉందో తెలియచేయడానికి మనతో పాటు అమెరికన్ స్పైన్ అండ్ పెయిన్ సెంటర్ డాక్టర్ గురుదత్ షెట్టి గారు ఉన్నారు. అని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. హలో డాక్టర్. సో పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ థెరపీ అంటే ఏంటి అసలు? అంటే దేని గురించి యూజ్ చేస్తారు ఇది? సో పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ బేసికలీ పెయిన్ అనేది ఒక సిమ్టమ్. పెయిన్ దేని నుంచి అయినా రావచ్చు. కామన్లీ మీకు తెలిసినట్టు మెడ నొప్పి ఉంటుంది, బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటుంది. అట్లనే ఇప్పుడు కొన్ని అపెండిసైటిస్, గాల్ బ్లాడర్ ప్రాబ్లమ్స్, దాని నుంచి కూడా పెయిన్ వస్తుంటుంది. సో ఎన్నోసార్లు పీపుల్ థింక్ వన్స్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ రిజాల్వ్డ్, పెయిన్ ఈజ్ గాన్. అండ్ ఆల్సో పెయిన్ క్యాన్ బి డిఫరెన్షియేటెడ్ ఇంటూ అక్యూట్ పెయిన్ అండ్ క్రానిక్ పెయిన్. సో ఇప్పుడు అపెండిసైటిస్ వస్తుంది, కడుపు నొప్పి వస్తుంది, సో సర్జరీ చేస్తారు, పెయిన్ పోతుంది, దట్స్ గుడ్, ఇట్స్ గాన్. కానీ క్రానిక్ పెయిన్ అనేది ఎంతోమందికి ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం 1 month 2 months కంటిన్యూస్గా పెయిన్ ఉంటుంది. దట్ బికమ్స్ క్రానిక్. ఎన్నోసార్లు దానికి కాజ్ కూడా ఉండదు, దానికి కాజ్ ఉన్నా కూడా ట్రీట్మెంట్ ఉండదు. సో దట్ ఈస్ వన్ క్రానిక్ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు దట్ ఈస్ వేర్ వీ కమ్ ఇన్. పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ అని we try to diagnose the problem, we try to find the source of the problem, and then we try to treat the problem, treat the symptom to control the pain. For instance, enno sarlu cancer pain, cancer untundi, oncologists treat the cancer. Vallu cancer treat chesin tarvata or chesetappudu pain continues, but cancer specialists, they can treat cancer, but the pain is not completely controlled. The pain itself can improve, controlling pain itself can improve the quality of life significantly. So that is where we come in. We treat the pain with medications or in the form of nerve blocks or many other methods, and that's where we come in. That's what pain management is. Okay. So cause లేని పెయిన్స్ కొన్ని ఉంటాయి. సో దానికి సంబంధించి ట్రీట్మెంట్, పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ అని చెప్తున్నారు. సో ఈ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెడ నొప్పి వచ్చింది అనుకోండి. సో మెడ నొప్పి మైట్ బి డ్యూ టు స్ట్రెస్, సరిగా నిద్రపోకపోవడం వల్ల అవ్వచ్చు, లేకుంటే లాంగ్ సిట్టింగ్ అవర్స్ ఒక దగ్గర కూర్చోవడం వల్ల కూడా సర్వైకల్ పెయిన్ రావచ్చు. సో దానికి సంబంధించి ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? సో పేషెంట్ క్లినిక్ వచ్చిన తర్వాత we examine the patient, physical exam, then we get MRIs or X-rays, whatever is necessary. మా ఎగ్జామినేషన్ పట్టి దాని మీద నెససరీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసి we come up with the cause of the pain. So depending upon what we come up with, we can treat it with pain medications, physical therapy, or a combination of pain medicines and physical therapy, or we can do epidural injections or facet injections as necessary. ఇప్పుడు మీరు మెడ నొప్పి అంటే బేసికలీ ఈ స్పైన్లో there are different structures. There is spinal cord, there is vertebrae, there is the spinous process, facet joints. So ఎన్నోసార్లు because of the disc herniation పెయిన్ వస్తుంటుంది, ఎన్నోసార్లు because of arthritis, ఈ facet joint arthritis నుంచి కూడా పెయిన్ వస్తుంటుంది. And because of these the pain is there 24/7, 365 days, and that decreases the quality of life. So what we can do is, of course, surgery is an option. Surgeons they can operate and they can take the disc out, they can fix the bones, they can do a fusion, they can do all sorts of things. But that necessarily does not treat, that does not guarantee any pain, for the pain to go away. Then it may control a symptom, but you can give another symptom. But what we do is, we do epidurals, which will control the pain. We do facet joint injections, which can also control the pain depending upon the cause of the pain. And then between physical therapy and medications, again, they can prolong and continue with their lifestyles. ఓకే. సో ఎపిడ్యూరల్ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తున్నా అని చెప్తున్నారు, అంటే అది దేని గురించి ఇస్తారు అసలు? అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇప్పుడు సర్వైకల్ పెయిన్ ఉండొచ్చు, లేకుంటే లంబార్ పెయిన్ ఉండొచ్చు. సో ఎలా ఇస్తారు, ఏ విధంగా ఇస్తారు? సో cervical pain, lumbar pain, thoracic pain ఏదైనా ఉన్నా కూడా, if there is a disc herniation and if we decide epidural injection is the right injection for that person, we go in with a needle with the help of X-ray, which will guide us to go to the right location. ఇప్పుడు L5S1 or L45
These are the vertebrae numbers. దాని మిడిల్లో డిస్క్ ఉంటుంది. డిస్క్ ఏదైనా హర్నియేట్ అయ్యి బిట్వీన్ ద టూ వర్టిబ్రే, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ హర్నియేషన్, డిపెండింగ్ అపాన్ వేర్ ద హర్నియేషన్ ఇస్, వీ కెన్ గో ఫ్రమ్ ద మిడిల్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద సైడ్ రైట్ అరౌండ్ ద నర్వ్. వీ కెన్ గో ఇన్ అండ్ ఇంజెక్ట్ some cortisone or steroid along with some local anesthesia and treat the pain. That can be done, and also same thing with the facet joints as well. We can treat it in a similar fashion. Okay, so cancer gurinchi cheppandi. Cancer, there are different kinds of cancer. Kani cancer doesn't create pain. Kani క్యాన్సర్తో సెల్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి కదా, దాంతో పెయిన్ వస్తుంది. సో ఆ పెయిన్ని మీరు ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు? సో క్యాన్సర్ పెయిన్, వాట్ యు సెడ్ ఇస్ రైట్. క్యాన్సర్ ఇట్ సెల్ఫ్ డస్ నాట్ కాజ్ పెయిన్, బట్ క్యాన్సర్ పెయిన్ వచ్చేది whenever there is a cancer tissue growing in a tight space, and because capsule or coveringsని స్ట్రెచ్ చేసి దానివల్ల పెయిన్ వస్తుంది most of the time. Okay, there are always exceptions to the rule, but most of the time that's what happens. So of course one of the treatments is the oncologist వాళ్ళు a cancer ni treat చేసినప్పుడు దాన్ని shrink చేసే దాని నుంచి you can treat it. The second thing is, for some cancers, for example pancreatic cancer or the liver దగ్గర నుంచి upper abdominal pain వస్తుంటుంది because of the cancer. ఇప్పుడు వాళ్ళకి they have cancer, they already know their life is limited. So in those situations we can do a nerve block called celiac plexus block. There are various blocks which can be done. So we use X-ray again, X-ray guidance, go to the nerve, the bundle called the celiac plexus. We can inject local anesthetic, we can do a diagnostic injection. So manaki ippudu aa diagnostic injection chesinappudu pain completely or partially taggindi anukunte, we can do another diagnostic injection just to reproduce the results. మనకి the results first time వచ్చిన results second time వచ్చి, if we are happy with the results, we can go and do what's called a neurolytic block. We'll put medications to burn those nerves so that the patient does not feel the pain again. సో క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కూడా పెయిన్ కాకుండా మీ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ ఉందని చెప్తున్నారు. సో క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఆల్రెడీ దే అండర్గో రేడియోథెరపీ, కీమోథెరపీ. సో ఈ థెరపీ యూజ్ చేసేటప్పుడు can they use your treatment also? And because already we are using some kind of medicines for cancer, మళ్ళీ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్కి స్టెరాయిడ్స్ యూస్ చేస్తూ అంటున్నారు. సో దానివల్ల ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావంటారు? ఎందుకంటే ఆ మెడిసిన్ వాడేటప్పుడు ఈ మెడిసిన్ వాడొచ్చు అంటారా? See, cancer pain చేసేటప్పుడు cancer treatmentకి they use lot of medications, and you're right, there are a lot of side effects with those medications. But what we do does not have as many side effects as cancer drugs. First of all, second of all, this is symptomatic treatment. So ippudu just imagine the person is already suffering from cancer, and on top of it, and we already know while the life expectancy is only so much. It could be 6 months, like వాళ్ళకి 2 years undochu, 3 years undochu, but if they have severe pain, then the question is, what is the quality of life ఆ టైంలో? Even the little bit of time what they have, they are not enjoying their time. So that is where our involvement comes in, and then as I said, we can do various things depending upon the type of cancer, where the pain is. We have various nerve blocks we can do, and at the same time, for instance, metastatic deposits spine metastatic deposits fracture అయింది అనుకోండి, back pain ఉంటుంది. Back pain ki we can go do a procedure called vertebroplasty, where we go in, put some bone cement and expand the bone. That way it takes the pressure off the nerve, and when the pressure goes off the nerve, they feel a lot better. So it's a combination of treatment. There is no one treatment for pain, it's a combination. ఇది మీరు ఫస్ట్ స్టడీ ఇన్ క్వశ్చన్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ గురించి అడిగినారు కదా, సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్. ఇట్స్ ఎ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ పెయిన్, ఇట్స్ నాట్ treatment of pain. It's managing the pain with medications, nerve injections, physical therapy or biofeedback. There are various things. It's a combination of all those things. Ippudu there are specialists, pediatricians untaru, orthopedic doctors untaru, cardiologists untaru. Heart pain vaste cardiologist daggara potaru, fracture aithe
ఆర్థోపెడిక్స్ దగ్గర పోతారు. బట్ దెర్ ఈస్ నో బడీ, ఆర్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్, డయాబెటీస్ వస్తే ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ ఆర్ జనరల్ ఫిజిషియన్ దగ్గర పోతారు. బట్ ఎవ్రీబడి ట్రీట్స్ దేర్ ఓన్ ఏరియా. వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ అవుట్ ఈస్ పెయిన్. There is nobody to treat pain. Pain is a complicated symptom. It is a symptom affecting the body. Manaki body ki affect aitundi. Adi if it extends for more than certain amount of time, then it starts affecting your brain. People get restless, depression, and then it affects everybody's families. Because if the bread earner, ipudu intiki one person who goes works and brings the money, if he or she gets affected with this pain and cannot work, that affects the family. That is where pain management comes in, where we can continuously see the patients, monitor the patients and examine them, come up with treatments and put a package together to control the pain that improves their lifestyle significantly. So that is what pain management is. ఓకే. సో కొంతమందికి కిడ్నీ స్టోన్స్ వల్ల కూడా పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది, కానీ సర్జరీకి వెళ్ళేంత ఒకవేళ 6 mm సైజ్ ఎక్కువ ఉంటేనే సర్జరీ చేస్తారు, కానీ సైజ్ తక్కువ ఉన్న స్టోన్స్ వల్ల కూడా పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ స్టోన్స్ కరిగిపోవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది, కానీ పెయిన్ భరించలేని పెయిన్ ఉంటుంది. సో దీనికి కూడా మీ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ ఉందంటారా? సో అది అక్యూట్ పెయిన్. ఇప్పుడు అదే స్టోన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం అబ్స్ట్రక్ట్ అయినప్పుడు పెయిన్ వస్తుంటుంది. అబ్స్ట్రక్ట్ కాకపోతే ఎంతోమందికి స్టోన్స్ కిడ్నీస్లో ఉంటుంది, యూరినరీ బ్లాడర్లో ఉంటుంది. బట్ వెన్ దే ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఎక్కడన్నా అబ్స్ట్రక్ట్ అయితే పెయిన్ వస్తుంటుంది. సో మనకి ట్రీట్ చేయగలుగుతాము, కానీ ఇట్ డస్ నాట్ కమ్ అండర్ అవర్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్. అఫ్ కోర్స్ పెయిన్ ఉంటుంది, వీ కెన్ ట్రీట్ ఇట్. ఇఫ్ దేర్ డాక్టర్, వాళ్ళ డాక్టర్ పెయిన్ కంట్రోల్ చేసేకి ఇఫ్ హీ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, వీ విల్ బీ హ్యాపీ టు. ఓకే. సో యూఎస్లో చాలా పాపులర్ అయింది పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ థెరపీ అనేసి. సో అక్కడికి ట్రీట్మెంట్కి మన ఇండియాలో ఉన్న ట్రీట్మెంట్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి? సో డిఫరెన్సెస్ ఏంటంటే యూఎస్లో పెయిన్ ఈజ్ లుక్డ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ వైటల్ సైన్స్. ఇప్పుడు బ్లడ్ ప్రెషర్, బ్రీదింగ్, పల్స్ రేట్, అట్లా దోస్ ఆర్ ద వైటల్ సైన్స్ అంటారు. పెయిన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ 6th vital sign. Okay. So because of that 6th vital sign, the expectation is different. Public expectation is different. India lo, even though we respect pain, it is not completely recognized. It's ignored many a times. Okay. Ento mandi doctors, the best example is my own family. One of my family member cancer undedi. Cancer nunchi pain ochindi. But the oncologist వాళ్ళు క్యాన్సర్ ట్రీట్ చేస్తున్నారు, కానీ వేరే అంతా ట్రీట్ చేస్తున్నారు, నథింగ్ రాంగ్ విత్ ఇట్. బట్ పెయిన్ వాస్ కంప్లీట్లీ ఇగ్నోర్డ్. ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వీ సా హర్ గో త్రూ ద పెయిన్ డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్, బట్ యెట్ ఇట్ వాస్ నాట్ ట్రీటెడ్ adequately. So that is where pain management comes in. Somebody has to get in there and look at pain as a symptom, accept it as a symptom, and then treat it, manage it. That's what it is. US law, it has been very well established, and it has been recognized, and it is in, people are aware of it, and even here we need to bring awareness in the community. ఓకే. సో జనరల్గా ఇక్కడ అంటే పెయిన్ రాగానే పెయిన్ కిల్లర్స్ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. అసలు ఎప్పుడు పెయిన్ వచ్చినా కూడా పెయిన్ కిల్లర్స్ యూస్ చేస్తుంటాం. సో పెయిన్ కిల్లర్స్ కన్నా ఈ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ థెరపీ బెటర్ అంటారా? Painkillers are a part of pain management therapy. We use painkillers for pain management. But where it differs is the amount of painkillers you use. And there are ఎన్నో విధాల డ్రగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఉట్టి painkillers అంటే painkillers in general, there are so many different kinds. It's the combination which makes a difference many a times. That is where we specialize. That's what we are here for. సో మనం పెయిన్స్, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పెయిన్స్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం, పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ గురించి తెలుసుకున్నాం. సో ఇది వన్ సిట్టింగ్లోనే తగ్గిపోతుందంటారా, లేదంటే మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలంటారా? మన పబ్లిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏమంటే వన్ సిట్టింగ్లో పెయిన్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని కంప్లీట్గా క్యూర్ అయ్యి ఇంటికి పోదాం అనేది మన పబ్లిక్
ఎక్స్పెక్టేషన్. కానీ అట్లా కాదు. క్రానిక్ పెయిన్ అనేది ఇట్స్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. అది ఒక్క రోజులో రాలేదు, ఒక్క రోజులో పోదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ ఆర్థరైటిస్, ఓకే, మోకాళ్ళ నొప్పి 1 డేలో రాలేదు. 1 డే స్టార్ట్ అయింది, కానీ ద డీజనరేషన్ హ్యాపెండ్ ఓవర్ ఇయర్స్ అండ్ ఇట్ డజంట్ గో అవే రైట్ అవే. ఓకే, సో ద థెరపీస్, treatments should be individualized, diagnosis should be made, treatment should be individualized and then constantly followed and treated. ఇప్పుడు హై బ్లడ్ ప్రెషర్, డయాబెటీస్ గురించి మనకందరికీ తెలుసు. ఓకే, మనకి ఈవెన్ దో దేర్ లైఫ్ లాంగ్ ఇల్నెసెస్, పీపుల్ అక్సెప్ట్ ఇట్ బికాస్ వాళ్ళకి పెయిన్ అట్లా సిమ్టమ్ ఏమీ లేదు. ఈవెన్ దో డయాబెటీస్, అన్కంట్రోల్డ్ డయాబెటీస్ ఈజ్ హర్టింగ్ ద కిడ్నీస్, హార్ట్, నర్వ్స్ అంత డ్యామేజ్ అవుతున్నా కానీ అట్లా పెయిన్ లేకపోయేసరికి పీపుల్ ఇగ్నోర్ ఇట్ ఆర్ అక్సెప్ట్ ఇట్. పెయిన్కి వచ్చేసరికి దే ఆర్ ఇన్ ఎ హరీ టు మేక్ ఇట్ గో అవే, బట్ ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ ట్రీట్మెంట్స్ ఫర్ ఇట్ టు కంట్రోల్ ద పెయిన్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. సో వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ సమ్వేర్. ఒక దగ్గర స్టార్ట్ చేసి ఒక కాంబినేషన్ డ్రగ్ ట్రై చేసి మళ్ళీ ఇంజెక్షన్స్, థెరపీస్ అంతా ట్రై చేస్తుండాలి, కాన్స్టెంట్ ఫాలో అప్ చేసుకుంటుండాలి. అండ్ దెన్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్ వీ నీడ్ టు కీప్ అడ్జస్టింగ్ ద మెడికేషన్స్ ఆర్ ఇంజెక్షన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ నెసెసరీ. ఓకే, సో జాయింట్ పెయిన్స్ అనేది, కీళ్ళ నొప్పులు ప్లస్ మొక్కల నొప్పులు అనేది ఇప్పుడు చాలా కామన్ అయిపోయింది. ఒకప్పుడు మనం ఓల్డ్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు చూసేవాళ్ళం, కానీ ఇప్పుడు మిడిల్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు కూడా బాగా బాధపడుతున్నారు. సో అన్ని రకాల మందులు వాడుతున్నారు, అన్ని రకాల సిస్టమ్స్లో ఉన్న మందులన్నీ వాడుతున్నారు, కానీ పెయిన్ అనేది తగ్గట్లేదు అనేది కామన్ కంప్లైంట్ అది. సో దానికి సంబంధించి మీ దగ్గర పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ ఏ విధంగా ఉందంటారు? సో నీ జాయింట్ పెయిన్, మోకాళ్ళ నొప్పులు, ఇట్స్ ఎ వెరీ కామన్ సిమ్టమ్ యాజ్ యూ సెడ్. డీజనరేటివ్ ఆర్థరైటిస్, ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ నుంచి వస్తుంటుంది. ఇప్పుడు ద ట్రీట్మెంట్స్ వాళ్ళకి డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇంజురీ. ఇప్పుడు బేర్ మినిమం ఇంజురీ ఉంటే ఒక స్టీరాయిడ్ ఇంజెక్షన్ పెట్టచ్చు ఆర్ ఎక్సర్సైజ్ రికమెండ్ చేయొచ్చు. కానీ అది ఇంకా కొంచెం అడ్వాన్స్ అయింటే ఇప్పుడు గుజ్జు అనేది ఆ కార్టిలేజ్ అరిగిపోయేదాని నుంచి పెయిన్ వస్తుంటుంది. సో వీ కెన్ డూ ఇంజెక్షన్స్ విచ్ హ్యావ్ విస్కోసప్లిమెంటేషన్ థెరపీ అంటారు. అది గుజ్జు లాంటిది కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది, అది ఇంజెక్ట్ చేసే దాని నుంచి పెయిన్ కెన్ బి కంట్రోల్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అది కూడా కంట్రోల్ కావాలంటే ఆబ్వియస్లీ ద లాస్ట్ రిసార్ట్ వుడ్ బి నీ రిప్లేస్మెంట్. నౌ ఇన్ బిట్వీన్ bare minimum exercises versus total knee replacement, we can do various things. ఇప్పుడు viscosupplementation therapy చేయొచ్చు, or we can do what's called PRP injections అని. మా ఓన్ బ్లడ్లో there are a lot of growth factors. So మన ఓన్ బ్లడ్ హార్వెస్ట్ చేసి దాన్ని స్పిన్ చేసి దాని నుంచి వచ్చే గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వీ కెన్ ఇంజెక్ట్ ఇన్ టు ద నీ అండ్ దట్ విల్ కెన్ ప్రొవైడ్ సమ్ పెయిన్ రిలీఫ్ బికాస్ ఆఫ్ హీలింగ్ ఇన్సైడ్. దాని నుంచి కూడా పెయిన్ రిలీఫ్ వస్తుంది. సో అది కూడా మేము చేస్తాం మా సెంటర్లో. సో దానికి ఫస్ట్ వచ్చి కన్సల్టేషన్ తీసుకొని వన్స్ వీ డయాగ్నోస్ ద ప్రాబ్లమ్ వీ కెన్ కమ్ అప్ విత్ ద ట్రీట్మెంట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఆస్టియోఆర్థరైటిస్. ఇప్పుడు యంగర్ పీపుల్, more and more people are active in sports. ఇప్పుడు టెన్నిస్, ఎంతోమందికి టెన్నిస్ ఎల్బో అని వస్తుంది, షోల్డర్ రొటేటర్ కఫ్ ఇంజురీస్ వస్తుంటుంది. సో వాళ్ళకు కూడా వన్స్ అగైన్ వీ డయాగ్నోస్, ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్, ఇఫ్ నెసెసరీ ఇన్ MRI అది తీసి దెన్ వీ కెన్ డూ PRP ఇంజెక్షన్స్ ఆర్ prolotherapy టు స్టిమ్యులేట్ ద హీలింగ్. ఇప్పుడు ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ లిగమెంట్ ఇంజురీ వీ కెన్ స్టిమ్యులేట్ ద హీలింగ్ వితౌట్ సర్జరీ. And if that doesn't work, obviously as a last resort, surgery is not such a bad thing. But what is important is for us to realize that there are other options before surgery. ఓకే, సో ఈ ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత, పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ పెయిన్ రికరెంట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండవంటారా? ఇది పర్మనెంట్ క్యూర్ అంటారా? There is nothing permanent about anything. Surgery cannot guarantee permanent cure. We cannot guarantee permanent cure. But what is important for us to realize is pain is something which is there. Once it is there, it is there.
దానికి కొన్ని టైమ్స్ ఇట్స్ ఇంక్రీస్డ్, సమ్ టైమ్స్ ఇట్స్ డిక్రీస్డ్. ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు డిపెండింగ్ అపాన్ వై ఇట్స్ ఇంక్రీస్డ్, వాట్ వీ కెన్ డూ, వీ కెన్ అడ్జస్ట్ medications or injections or whatever, and then go on. Just like diabetes and hypertension again, blood sugars can go out of control. We just need to manage it. Pain management is exactly like that. Pain needs to be managed. Okay, so malli raakunda care తీసుకోవాలి and manage the pain. Okay, so జనరల్గా స్టెరాయిడ్స్ యూస్ చేస్తున్నారు, ఇంజెక్షన్స్ వాడుతూ ఉంటాము, దీంట్లో పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడుతూ ఉంటాము అని చెప్పారు. జనరల్గా దేస్ ఎ మిస్కన్సెప్షన్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఇస్ ట్రూత్ ఆర్ మిస్కన్సెప్షన్, పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడితే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి, లివర్ డ్యామేజ్ అవుతుంటుందని చెప్తూ ఉంటారు. సో మీరు వాడే స్టెరాయిడ్స్ వల్ల కూడా ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా అసలు? దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. స్టెరాయిడ్స్ అనేది it is definitely a misconception. So generally for a well-being of a person, healthyగా ఉండాలంటే మన బాడీనే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటుంది స్టెరాయిడ్స్. If there are no steroids in our body, we cannot survive. Bottom line. సో ఇప్పుడు స్టెరాయిడ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది మన సొసైటీలో ఎవ్రీబడి ఈస్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ దట్. అది ఆ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు సర్టన్ కండిషన్స్, ఇప్పుడు ఆస్మా పేషెంట్స్, సివియర్ ఆస్మా పేషెంట్స్, రూమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ పేషెంట్స్, వాళ్ళకి లాంగ్ టర్మ్ స్టెరాయిడ్స్ ఇస్తుంటారు, ఆల్మోస్ట్ లైఫ్ లాంగ్ స్టెరాయిడ్స్. సో దాట్ ఈస్ వేర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది బిల్డప్ అవుతుంది ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఇప్పుడు మనం యూస్ చేసే స్టెరాయిడ్స్, we focus where we need the steroids. For example, ఇప్పుడు disc herniation అయింది, we want to do something, అక్కడ instead of giving orally ఒక lot of steroids and expose our whole body to steroids, we can pinpoint the problem, take a needle, place the needle very close to the problem and inject a small dose of steroids just to that area to reduce the swelling and pain relief ఇచ్చేదానికి. Yes, that steroid will get eventually మన బాడీకి అబ్జార్బ్ అవుతుంటుంది, కానీ the amount of steroid is so small, your body will not even notice it significantly. Yes, ఇప్పుడు డయాబెటీస్, అన్కంట్రోల్డ్ షుగర్స్ ఉండే వాళ్ళకి వాళ్ళ షుగర్స్ మే చేంజ్ ఫర్ అ డే ఆర్ టూ, వాళ్ళ బాడీ షుగర్ లెవెల్స్ కొంచెం ఎక్కువ కావచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ ఎ షార్ట్ టర్మ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఫర్ అ డే ఆర్ టూ అండ్ దెన్ ఇట్స్ గాన్. The fear of exposing your body to steroids and causing a lot of side effects is not true at all. Okay, so ట్రీట్మెంట్ అనేది అంటే ఏజ్ గ్రూప్ బట్టి కూడా ప్లాన్ చేస్తారా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక రకమైన పెయిన్ ఉండొచ్చు, చిల్డ్రన్స్ వాళ్ళకి, మిడిల్ ఏజ్ గ్రూప్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక రకమైన పెయిన్ ఉండొచ్చు, ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళకు కూడా ఉండొచ్చు. ప్లస్ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటారు, ఎందుకంటే కొంతమందికి తొందరగా క్యూర్ అయిపోవచ్చు, ఇంకొంతమందికి ఇట్ మైట్ టేక్ టైమ్. సో ఏ విధంగా ప్లాన్ చేస్తారు? సో అగైన్ ఇట్ కమ్స్ డౌన్ టు ద కాజ్ ఆఫ్ పెయిన్. ఇప్పుడు యంగర్ ఏజ్ గ్రూప్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ స్పోర్ట్స్, వాళ్ళకి దే మే బీ గెటింగ్ టెండనైటిస్, లిగమెంట్ టేర్స్. ఇప్పుడు నీ జాయింట్లో దేర్ ఇస్ మెనిస్కల్ టేర్స్ ఆర్ ACL టేర్స్ వస్తుంటాయి. సో పీపుల్ లైక్ దట్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ టు రీఎస్టాబ్లిష్ మొబిలిటీ రైట్ అవే along with pain control. So the procedures we use are ఇప్పుడు PRP injections అదంతా చేసి then get them into physical therapy, active physical therapy to improve their mobility and get them back on the road. So based on age, treatment vary kaakapoina, based on the condition and what kind of lifestyle they have, dan patti variation untadi kani I don't think there is a difference in age as such. So age is not at all a factor then? I wouldn't say not at all a factor, but it's not a major factor. It's more about their lifestyle and where the pain is and the conditions they are living in and what they are affected with. Okay, so thank you so much అండి. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పెయిన్ కి సంబంధించి పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ థెరపీ ఈజ్ ది బెస్ట్ చాయిస్ అని చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ. కమింగ్ సాటర్డే ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ఉంది 9 to 5 ఎట్ అమెరికన్ స్పైన్ అండ్ పెయిన్ సెంటర్. ఈ ఆపర్చునిటీ యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఇది ఇవాల్టి గుడ్ హెల్త్. కీప్ వాచింగ్ V6 న్యూస్.
మెడ నొప్పి, భుజం నొప్పి, మోకాల నొప్పులకు మరియు ఇతర అన్ని రకముల నొప్పులకు ఆపరేషన్ లేకుండా ఆధునిక వైద్య సదుపాయము అమెరికన్ స్పైన్ అండ్ పెయిన్ సెంటర్స్ లో. అపాయింట్మెంట్ కొరకు ఫోన్ చేయండి. సెల్ 9160076667 9100499070. ల్యాండ్ లైన్ 0402332248 2332249. వెబ్సైట్ www.paindoctorsofindia.com. మా చిరునామా అమెరికన్ స్పైన్ అండ్ పెయిన్ సెంటర్స్, ఇండియన్ బ్యాంక్ పైన, 3వ అంతస్తు, బంజారా హిల్స్, రోడ్ నంబర్ 12, హైదరాబాద్ 500034.